Okay, let us consider, yes, this is rolling motion. Okay, this is a combination of, remember, this is a combination of, yes, you might have heard about this. So this motion is a special motion, which is a combination of translatory as well as rotational motion. So pure translational motion, pure rotation. बघा आता पहिल्या फेजमध्ये आपण हे अंडरस्टँड करून घेऊयात, व्हॉट इज अ प्युअर ट्रान्सलेशन मोशन, व्हॉट इज अ प्युअर रोटेशन मोशन. तो कुणाला कुठल्या सिच्युएशनमध्ये मोशनला आपण प्युअर ट्रान्सलेशन म्हणायचं आहे आणि प्युअर रोटेशन म्हणायचं. देन यू कंबाईन टू गेट दिस, यस, रोलिंग मोशन. सो लेट अस कन्सिडर दीज डिस. समजा बघा ही डिस आपण कन्सिडर केली आणि समजा असं म्हटलं की येस, ट्रान्सलेटरी मोशन, दिस इज अ ट्रान्सलेट मोशन, दिस ट्रान्सलेट मोशन. बघा आपण एक काही पॉईंट कन्सिडर करूयात. लेट्स कन्सिडर वन एक्स्ट्रीम पॉईंट हिअर and one point at center of mass. This is center of mass. At this point also, so बघा translatory motion म्हटलं की काय, every point has a same velocity. If suppose this velocity is, suppose v center of mass, then this point also have v center mass, vc. At this point also v center of mass. This point again same. एनी पॉईंट म्हणजे तुम्ही इथला मधला कुठलाही पॉईंट जर घेतला त्याची वेलॉसिटी v center of mass. So every point, yes, on this particular body has the same velocity. So every point has same, every point has same velocity. Okay. So this type of motion is known as a, yes, translatory motion. So it is a pure translation or pure translate motion we can say. बघा हे प्युअर ट्रान्सलेटरी मोशन आपलं कळलं. पण जेव्हा एखादा ब्लॉक जरी कन्सिडर केला तरी बघा त्या ज्या वेलॉसिटी आहेत, फ्री पॉईंटला जी वेलॉसिटी. पण समजा आपण प्युअर रोटेशनल मोशन कन्सिडर केलं आणि याला आपण काय म्हणलं, सेंटर ऑफ मास. बघा जिथे वेलॉसिटी ॲज दिस पॉईंट इज 0, कारण हा फिक्स ॲक्सिस आहे ज्याच्या अलॉंग आपण काय करतो, येस, प्युअर रोटेशनल मोशन कन्सिडर. So pure rotational motion at this point, suppose this is rotating in this direction, this is the direction of omega, then this point has a velocity which is equal to omega. Okay, any doubt in this? Omega into r. R is this radius of this disk. Okay, radius of this disk. हा असा रोटेट होतो म्हटल्यावर तुम्ही काय म्हणणार, दिस वेलॉसिटी ओमेगा. at this point velocity is, this point also velocity is omega, and at this point omega into, so this body or this particularly rotate about center of mass. So it is called rotary motion, pure rotary motion. Okay, purely rotary motion. So here every point is moving in circular path. Every point, whenever it is, बघा इथे जर समजा एखादा पॉईंट कन्सिडर तर त्याचं काय असेल, हे असेल आणि ओमेगा. इथला पॉईंट कन्सिडर केला तर बघा हे ओमेगा. इथला पॉईंट कन्सिडर केला तर ओमेगा आर. इथला पॉईंट कन्सिडर केला ओमेगा आर. एव्हरीवेअर. तो बघा याच डायरेक्शनमध्ये, कारण आपण ओमेगाचं डायरेक्शन जे आहे ते असं घेतलं. ओके, जर आपण उलट्या दिशेने घेतलं असतं तर त्यानुसार त्याची डायरेक्शन बदलली असते. याला आपण काय म्हणू, प्युअर रोटेशन, रोटरी मोशन. सो एव्हरी पॉइंट, रिमेंबर, एव्हरी पॉइंट follows circular. Every point follows circular path about center of mass, where linear velocity, this v center of mass, is 0 here. But then what happens? बघा आता जर ह्या दोन्ही मोशनला आपण कंबाईन केलं, बघा मी प्लस ॲड केलं. इफ यू कंबाईन these two motions, means translatory as rotary motion, if you combine them, then what is the scene? So आपण एक निवडक काही पॉईंट कन्सिडर करू. लेट अस कन्सिडर these 3 पॉईंट्स इनिशियली टू अंडरस्टँड दिस. आपण त्याच्या डिटेलमध्ये जाऊयात नंतर. बघा आता इथे पॉईंटला कंबाईन जर केलं, तर बघा आधीची वेलॉसिटी किती आहे, v सेंटर ऑफ, नंतर किती, ओमेगा आर. So here velocity becomes v center of mass plus omega. Okay, at this point. What about at this point? At this point, the velocity in pure rotational motion is 0.
So here velocity becomes, what becomes? V center of mass linear plus 0, that is simply V center of mass. But at this point remember, initial velocity काय होती बघा, ट्रान्सलेटरी मोशनची velocity काय होती, V center mass, and this velocity has a omega. And for pure ऑलिंग याला आपण काय म्हणायचं आहे, याला म्हणायचं आहे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. बघा इथे क्रुशल पॉइंट आता येणार आहे. दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. सो टू successful rolling motion, see, for successful rolling without slipping, remember without slipping, slip नाही व्हायला पाहिजे. तो आपण एक छोटा त्याचा व्हिडिओ बघूयात. So rolling without slipping, for successfully rolling without slipping, this point of contact must be pressed. Otherwise rolling is not possible. Remember, rolling without slipping is not possible. मग हा जर रेस्टला यायचा असेल तर याचा रिझल्टंट वेलॉसिटी काय आला पाहिजे, 0 आला पाहिजे. सो ॲट दिस पॉइंट रिझल्टंट वेलॉसिटी शुड बी 0. resultant velocity should be, yes, 0 when it is possible. बघा आता ह्या डायरेक्शनमध्ये वेलॉसिटी सेंटर ऑफ मास आहे, इकडे ओमेगा आर आहे. हे कधी पॉसिबल आहे, वेन VCM हॅज अ व्हॅल्यू इक्वल टू ओमेगा. then and then this velocity, resultant velocity, becomes what, equal to 0. That is a necessary condition for any rolling motion. So for successful rolling without slipping, point of contact must be at, means this VCM should be equal to omega. So VR equal to, that is a necessary condition. This is a concept behind the rolling motion. तर बाकीच्या आपण वेलॉसिटी काढू शकतो, बाकीच्या पॉईंटचे पण वेलॉसिटी आपण काढूयात नंतर. पण ह्या क्रुशल 3 पॉईंटच्या जे वेलॉसिटी आहेत ते बघा. सो ॲट दिस पॉईंट इट इज अ डबल. आता जर VCM इक्वल टू ओमेगा आर असेल, तुम्ही सरळ म्हणणार की इथे वेलॉसिटी किती असणार आहे, 2 ओमेगा. इथं काय वेलॉसिटी असणार आहे, जस्ट ओमेगा. आणि इथं काय वेलॉसिटी असणार आहे, ॲट दिस पॉईंट वेलॉसिटी शुड बी. तो बघा, ॲट farthest point velocity is at twice WR. At center of mass it is omega r, and at this point of contact velocity should be 0. And then this pure rolling, this is a rolling and this is translating plus rolling is possible only if this point of contact is at rest. आता थोडासा फील घेऊयात, ह्या मोशनचा जरा फील घेऊयात. लेट अस सी दिस मोशन. ओके, बघा आता नीट बघा या फिगरकडे. एक छोटंसं ॲनिमेशन आपण बघूयात. इथं ट्रान्सलेटिव्ह मोशनला फील करा. त्यानंतर रोटेशनल, प्युअर रोटेशनल ऑल्सो वी कॅन फील. अँड दिस कॉम्बिनेशन गिव्स अ रोलिंग मोशन. सो सी दिस हाऊ इट मूव्स. सी दिस. बघा P1 PC, बघा आता हे प्युअर ट्रान्सलेशन स्टार्ट झालंय. तो बघा खाली स्लिपिंग आहे. जो P0 आहे, इट हॅज सम वेलॉसिटी. VCM इट हॅज अ velocity, not 0. Remember, pure translation motion is going on. So yes, VP0 at point of contact velocities, VCM everywhere velocities, and that is a pure translative motion. Now feel rotational motion. What happens here? See rotational motion. At this point velocity is 0, VCM is 0 here, but these are having, yes, angular velocities omega r and omega r. These are having this omega r. Yes, this is a pure rotation motion, and if you combine them now, that is a rolling motion. So take feel of the rolling motion again. So take, this is feeling of a rolling motion. Yes, this is. So बघा इथं 2 omega r आहे, हे बघा 2 omega r आहे, इथे बघा omega r just, and here VP0 is equal to 0 at this point of contact. See, at this point velocity is 0. At this point, see, VP0 is 0 here because this omega r, आपण आत्ताच पाहिलं, ओमेगा आर आणि VCM हे कशा पाहिजेत, इक्वल अँड अपोजिट. सो ॲट दिस पॉईंट velocity is 0, at this point omega r, at this point 2 omega. And similarly you can calculate every velocity in this. But see, this is a pure rolling motion. Pure rolling motion is this. हा पॉईंट इन्स्टंटेनियसली काय होईल, रेस्टला येईल. लक्षात घ्या, हा पॉईंट इन्स्टंटेनियसली रेस्टला येईल. बघा पुन्हा एकदा आपण बघू शकतो, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस
take this pure translation. See carefully. Translatory motion. This is a pure translatory motion. Yes, this is pure translatory motion. Pure translatory motion. See this. Now pure rotary motion. Yes, pure rotation. Now pure rotation. Pure rotation. Yes, this is pure rotation. About a center of mass where, yes, velocity is 0. Now, if you combine these two motions, if you add these motions, translation plus rotation, if you add this, so this is a rolling. See, this is a rolling. This is a rolling which is called at point of contact, no velocity. त्यालाच आपण रोलिंग म्हणायचं आहे. आता हे कशामुळे होतं आपण त्याची चर्चा करूया. पण दिस इज अ फिलिंग ऑफ दिस मोशन. ओके. सो